Bangladesh is flooded every year when water from upstream countries enters its rivers. Rains during the monsoon season exacerbate the already dire situation. Hundreds of thousands of houses are inundated and fields of crops are destroyed. Tube wells and toilets are flooded, cutting off households from critical water and sanitation facilities. Over 1.2 million people were affected by devastating floods in Kurigram, Lalmonirhat, Sirajganj, Nilphamari, Bogora, and Gaibandha in July 2019. As per the Joint Needs Assessment of 2019, more than 73,000 tube wells were damaged and around 100,000 latrines completely destroyed. Fecal contamination and the lack of drinking water put people at high risk of disease. Access to safe drinking water, restoration of sanitation facilities, and the availability of hygiene kits were the most urgent needs for families. যারা চরে থাকে তারা আসলে অবহেলায় থাকে এবং তাদের আসলে সেরকম সাপোর্টও পাওয়া যায় না, যতটুকু দেওয়া হয় সেটা সাফিসিয়েন্ট না এবং আরও কভারেজ এরিয়া বাড়ানো যায় কিনা। তো এই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে ইউনিসেফ যে প্রজেক্টটা নিয়েছি তার প্রশংসার দাবিদার। With support from the Central Emergency Response Fund and UNICEF Global Thematic Humanitarian Response Fund, UNICEF, along with the Department of Public Health Engineering, teamed up with Gano Unnoyan Kendro and National Development Program to provide wash services for the flood-affected people of Kurigram, Gaibandha, and Sirajganj. In 2019, in response to the floods in the northwest of Bangladesh, where 1.2 million people were affected, UNICEF worked together with government partners and NGO partners to provide wash services for 350,000 of the most affected people in the area. This included hygiene kits and other supplies to ensure the people immediately affected did not have a burden from the lack of wash services. Under the overall supervision from the Department of Public Health Engineering, Gano Unnoyan Kendro implemented the project in Gaibandha and Kurigram, while the National Development Program implemented it in Sirajganj. ইউনিসেফের সহযোগিতায় জিইউকে কর্তৃক বন্যাপ্রবণ এলাকায় নলকূপ স্থাপন এবং স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপন কাজে আমাদের থেকে টেকনিক্যাল সহযোগিতা অব্যাহত আছে। বিশেষ করে কোন এলাকায় কত ফিটে ভালো পানির স্তর পাওয়া যায় এবং কোন এলাকায় স্যানিটারি ল্যাট্রিন পর্যাপ্ত প্রয়োজন, এই তথ্যগুলো আমরা দিয়ে আসতেছি। Following the project inception workshops at the district level, Gano Unnoyan Kendro and National Development Program carried out a rigorous process in identifying which areas were the most affected. Initially, the list of most affected unions was collected from Upazila Nirbahi officers and shared with the respective union Porishad chairman and ward members to select communities and households. Gano Unnoyan Kendro and National Development Program visited the villages, consulted the community people in a needs assessment, and prepared a list of possible beneficiaries proposed by the people themselves. The list was then finalized in consultation with the ward members and endorsed by Union Porishad chairman. Construction of new facilities and awareness sessions on hygiene, sanitation and water use were then begun. এখন আমরা হাইজিন সেশন করিয়ে আমরা অনেক কিছু জানতে পারলাম, যেমন এই যে হাত ধোয়া, ল্যাট্রিন ব্যবহার করা, নিরাপদ পানি খাওয়া, আমরা এখন জানতে পারলাম। এখন আমাদের রোগবালাই কম হয়। UNICEF supported 3,900 sessions on hygiene practices and 400 on water safety planning to improve behaviors in 9 unions of Sirajganj, Gaibandha, and Kurigram. It also provided 1,015 hand-washing devices. Inundated tube wells are a major danger to health. If the heights of the tube wells are raised, these are less likely to be inundated in a flood. UNICEF supported the installation of 140 new double-platform deep tube wells. In addition, it supported the rehabilitation of 840 existing water points and the construction of 220 bathing cubicles for adolescent girls and women, for whom bathing in the river is a safety risk. আমাদের এই এলাকায় কোনো গোসলখানা ছিল না, আমরা নদীতে থেকে গোসল করছি, আমাদের অনেক অসুবিধা হয়েছে।
আমাদের মানে ছেলে মেয়ে সব মিলে এক জায়গায় গোসল করতে হয়েছে। আমাদের আসতে কালে কাপড় চোপড় মানে অনেক কষ্ট করে নিয়ে মানে আসতে হচ্ছে, অনেক মানে কষ্ট হয়েছে। আমরা যা আমাদের ইউনিসেফ সহযোগিতা করে এনডিপি ইমার্জেন্সি ওয়াশের মাধ্যমে আমাদের এই গোসলখানাটা আসছে, এই কারণে আমরা অনেক খুশি হয়েছি। আগের সমস্যা ছিল অনেক দূরে পানি খাওয়া লাগছে, তারপরে গোসল করা অসুবিধা হইতো। গোসলখানা দিয়ে আমাদের অনেক সুবিধা হয়েছে, গোসলখানার মধ্যে গোসল করতে পারি, তারপরে কাছাকাছি পানি খাইতে পারি। The elderly and people with disabilities face major challenges when it comes to using latrines. The situation worsens during floods. Realizing their needs and the principle of leaving no one behind, UNICEF supported the installation of 115 disability-friendly latrines. মানে খুব কষ্ট হয়েছিল, নেট পেনে যাওয়া খুব কষ্ট হয়েছে। মানে স্ত্রী নাকছে, দেখে ছেলে নাকছে, ডেহে নিজা নাকছে, যেতে আসার পড়ছি কষ্ট হয়েছে। আমার এই নেট পেন হওয়ার পরে আমার কারো সিবিডি না কেনা, আমার স্ত্রীও ডাহা না কেনা, ছেলেও ডাহা না কেনা, আমি আর স্বাধীন উঠতে পারি, নামতে পারি। UNICEF carried out regular monitoring during the planning and implementation to ensure the quality of these activities. It also applied an accountability framework during the emergency flood response in Sirajganj. It shared information, ensured participation, and maintained a mechanism for feedback, complaints, and responses. এখানে আমরা জানি যে এই কাজ সম্বন্ধে যদি কোনো ম্যাডাম যে আমাদের মিটিং করেছে, যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে, কি রাজমিস্ত্রি কাঠমিস্ত্রিরা কাজ করছে, কোনো ভুল হইলে আমরা কৈজুরি ইউনিয়ন পরিষদে অভিযোগ বাক্সে লিখিতের মাধ্যমে জমা রাখি। আর তা যদি না পারি, আমাদের এখানে ব্যানার টানার আছে, এই ব্যানার থেকে আমরা নাম্বার নিয়ে এনডিপি হেড অফিসে ফোন দিয়ে জানা দিই। In Bangladesh, unfortunately, every year we have flood, cyclones, and other natural disasters, during which communities need support, especially the most vulnerable, who are women and children. And then when an emergency happens, we try to provide timely support to children and women. Main support was concentrated on water and sanitation and hygiene, while we provided support in terms of education and child protection as well. For better coordination, we also established and supported the sub-national WASH cluster, water sanitation and hygiene subcluster, which brings together the different actors to plan together, to implement together, to monitor together, and also avoid duplication and increase impact of what we do together. Plannings to preposition wash supplies and potential flood affected areas for next year, because in Bangladesh context, flood is always there, so we need to be prepared for next year as well. গণউন্নয়ন যে প্ল্যাটফর্মটা আমাদেরকে তৈরি করে দিল, এটা আমার ফ্যামিলি সবাই খুশি, এবং পার্শ্ববর্তী যে ফ্যামিলিরা আছে এরাও খুশি। আমরা এখন বললো যে গণউন্নয়ন যে বাথরুম দিয়েছে, এই বাথরুমের মধ্যে আমরা ব্যবহার করব। এটা যে গণউন্নয়ন যে কাজটা করলো, আমরা এইখানকার যে ফ্যামিলিগুলো আছি আমরা সবাই আনন্দিত। The people whose lives were turned upside down in the flood, who had lost access to sanitation and safe drinking water, now lead a better life.